Hello friends, welcome to Technology, Medical and Competitive World channel. Friends, today I will explain one of the important concept, that is hospital acquired infections. 1 minute. Hospital acquired infection. Okay, this is useful for all medical, paramedical and nursing students. Okay, hospital acquired infection. Okay, before going to the details of this concept, first you have to know what is meant by this hospital acquired infection. This is also known as nosocomial infection. Hospital acquired infection is also known as nosocomial infection. Same, both are. Okay, hospital acquired infection is a cross infection of one patient by another, or by the doctors, nurses and other hospital staff at the hospital. Means its name indicates hospital means hospital, aspatre. Acquired means which is develops or which is produced. One acquired andre one. Infection means disease, means this infection is acquired in the hospital. It is a cross infection of one patient by another, means inside the hospitals there are so many patients, so infection is spread from one patient to another patient, that is cross infection. Or by the doctors, the infection is spread from one patient to another patient, also by the doctors. If the doctor is having any infection, that is spread from doctors to patients. Or nurses, if the nurse is having infection, that is spread to the patients and the other hospital staff at the hospital. Means at the hospital what happens, the healthy patients develops or acquire the infection from patients, doctors, nurses or other hospital staffs. Means hospital acquired infection is nothing but there is an infection which is acquired in the hospital, that is cross infection. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ, ನರ್ಸಿಂದ ಇತ್ತಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ರೋಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ known as nosocomial infection, which is acquired in the hospital. Means the hospital acquired infection is acquired at the time of hospitalization. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. Even in developed countries, the extent of cross infection in hospital is estimated to be about 7 to 12%. The cross infection or hospital acquired infection or the nosocomial infection is not only developed in the developed countries and developing countries. In developed countries also there is cross infection, that is 7 to 12%. Means the hospital acquired infection is everywhere. In developed countries also it is acquiring. In the developing countries also there is cross infection or hospital acquired infection is estimating. Next, hospital acquired infection may be considered from three angles. One is source, second one is routes of spread, third one is recipients. Okay, first one is source. Source means patients, hospital staff and environment. Source means moola. Moola andre where the infection or the microorganism or pathogenic organisms lives, multiplies, reproduce and propagated species. ಅಂದರೆ ರೋಗದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ to the other patients or the doctors.
hospital staffs, doctor, nurses, or the environment that will spread to the patients or other staffs at the hospital. Next, we can see routes of spread, means from the patients how the infection is spread to the other patients, that is routes of spread. The common routes of spread of cross infection are, first one is direct contact. Direct contact means the organisms or the pathogenic microorganisms may be transferred directly from hands of doctors, nurses to the patients. Direct contact means when the doctors are contacting so many patients, if they are contacted one patient who is suffering from any infectious disease, directly he is contacted to the other patient, then that infection is spread from one patient to another patient through the doctors or through the hands of doctors, nurses, or other hospital staff. Means by touching or by handling the patients, so many patients, the infection is spread from one patient to another patient through the doctors, nurses, and other hospital staff. Doctors, nurses, ಇತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. Droplets released from the nose and throat through the coughing, sneezing are transferred to the patients. Droplet infection means when the infected person, patient, cough, sneeze, or even though talk loudly, the droplets of saliva containing numerous bacteria and viruses are released into the air. Those droplets are when come in contact with the other patients while the time of respiration, then they will get infection. That is called droplet infection. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು, ಸೀನಿದ್ರು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲೈವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಸ್ಟ್. Releasing of hospital dust into the air, that is also spread the infection or cross infection at the hospital. That is route of spread, how the cross infection spread from one patient to another patient. Next, recipients. Recipients means all the patients in hospitals are potentially recipients of cross infection. ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ರೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಆದಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ICU ಎಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯೂರಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೆರಿಯಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್. ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ವಾರ್ಡ್ಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, you have seen what is hospital acquired infection and you have also seen how that is spread from one patient to another patient, and also you have seen source, routes of spread and recipients. Now you can see how can you prevent and control the spreading of this cross infection at the hospital. Okay, first one is isolation. What is isolation? Isolation is the separation of infectious patient from other healthy persons at the hospital. That is isolation. Means if the patient is suffering from any severe infectious disease such as tuberculosis or COVID-19 or any severe infectious disease, that patient should be kept away from the other patients at the hospital or kept separate in separate wards. By keeping the such patients in separate wards, we can prevent the spread of cross infection from such patients to the other patients at the hospital. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿವಿಯರ್
ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ರೋಗ ಹರಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್. The hospital staff, those who are suffering from infectious disease, should kept away from their work until they have completely cured. Means if the hospital staff such as doctors, nurses and other hospital staff, if they are suffering from any infectious disease such as tuberculosis, COVID-19 or any other respiratory diseases, they should be kept away from their work until they have completely cured. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್. The most common route of infection is through the hands of doctors, nurses and other hospital staff. So while dealing with the patients, hand washing is very much important here. Hand washing is also very much important. While dealing with the patients, the hand washing should be very much important. That should be followed to control the cross infection. Next, okay, dust control. Dust control means separation of hospital dust containing numerous bacteria and virus by wet testing and vacuum cleaning. Means the hospital dust containing numerous bacteria and viruses, because there are patients, so there are bacteria and viruses are in the hospital dust. So that hospital dust should be suppressed. How can you suppress? By wet dusting and vacuum cleaning. Wet dusting means wet ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಸ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. Sterilization or disinfection means killing or destroying of microorganisms present on the surface of articles such as needles, syringes, blades, what are the instruments, scissors using with the patient such as gloves, catheters, what are the articles used with the patients, those articles should be properly sterilized before using with another patient. After using a patient, those articles should be properly go to the sterilization and disinfection before using them to the another patient. Okay, control of droplet infection. Use of, to prevent the droplet infection, what can you do? Use of face mask. The doctor should be use face mask. By using the face mask, we can prevent the spread of disease. Proper bed spacing. One patient with another patient, there should be proper bed spacing. From one patient to another patient, there should be proper bed spacing. Okay, prevention of overcrowding. Inside the hospital, you should prevent the overcrowding. ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಆಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ nosocomial infection or hospital acquired infection. This is about the hospital acquired infection. This is very much important for medical, paramedical and nursing students. I hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.